ngamba ekyo sijja kiddamu olwokoza ebintu kati olwaddako omulaalo n'atugamba tugende ffenna ku ttale covid time covid yayo tuli wano ewaka wano mukono so tulinawo just ente ez'okunywako amata so Balamusiza balabi bange olunaku lwaleero nze Sarah Kayaga kyambadde Walkang batusako program ya Mama Sarah Live. Ekipya ky'olwaleero bannaye ogenda kwebuuza Mama Sarah kikyakola wansi. Yes. Twagala kulabako how it feels okuba nga tutuddeko wano nga tuhavinga amalembe. Amalembe njogera that is a peace of mind and relaxing. Webanyeddera okukumira ku Mama Sarah Live, webanyeddera okuba nti tukyusa nze olunaku lwaleero. Mama Sarah Live is a program ebeera ku Skktv Uganda. Nga tugenda kuba ndala nnyo leero anti muna bwenjise mu bisavu akatenje okalaba nakakofiira heels and buns bane mwe nyewe dala banetwa banyambaza ko onye bulungi bali na buli kawoka wali owulidde bali balina buli kirungi kyonna ka lipstick on point bu glasses kugana okimanyi by the way smile nakumanyi Mtela kosa glasses Sarah ojo budde bwange obudde bwange obudde abahiuza banze bakulido akala kufanira nnyo katika bakole mulungi kale tukwaniriza go mulabi waffe ali ku Mama Sarah Live on Skktv Uganda tukwaniriza nnyo it's a youth talk today balokole mu nyumba it's a youth talk today sirinozeka mu nyumba tuyane omukadde waffe nalungi wa Uganda tagwa kupagala Mami Sarah takula nange muli nange omubuulizi Benji the one and only God's finest ate sirinze kafuna n'omusawo kansubire tagenda kwogera ku yero fiba leero tukase butaasa tugenda kweyanjula ffenna kiriza otuule okayire kubanga ekyayiro kigenda kutokotanga sekisandikire Mama Sarah. Ati oshanga tutudde na wansi. Bakisuubira ddala. Piraawo omusiraamu ali eyo ng'oli ku piraawo. Olujuliro. Tukwete olujuliro mu nnyumba yo wano ate. Naye tewayi mmere. Watatuwadde. Mu studio. Aba Skktv Mama Sarah mutuwe mmere. Olujuliro lukalu. Ayiza nina amazzi. Owa amazzi leeta. Wamma. Hey, awo no kale. Anti omuganda agamanya mantono. Okayere mukwawa. Mwami Benji. Sanse nnyo kuba nti oli wano. Ne musawo waffe agenda tubuuza nga tobiyise tubuuza. Omuyise. Tubuuze. Mukama yebazibwe. Amina. Amanya gange nze Baguma Amos nga nsanyuse nnyo okubeera ku Skktv Uganda. Era nga nebaza Mama Sarah okubanga tukyazizza ku live ya leero. Mukama akumpeera omukisa. Amina. Apostle Baguma. Olwaleero mbagambye show ya njawulo nnyo. Briefly gulawo okusaba. Apostle. Okay. Kati wembeko ko tusabe. Yesu Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'olunaku olwaleero tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza olw'ekisa kyo ky'otujjuza buli olukya Mukama. Tukwebaza Mukama w'abakama olwa show eno gy'otutadde ku Katonda omulungi ow'ekisa era nga tuzze okudiscussinga ensonga ezikwata ku bavubuka mu kanisa Katonda ow'ekisa. Katonda wange omulungi tusaba omwoyo omutukuvu atulungamye atukulembere buli kimu Mukama w'abakama era nga buli kye tugenda okwogerako oba okudiscussinga kibe nga kibaako omuvubuka gwe kikwatako kibe nga kino omuvubuka gwe kigenda okugasa analaba video eno Mukama leka kibe nga kimukyusa nga kyusa mindset ye nga kimuteeka mu line ey'obulamu obwa Katonda mu linnya lya Kristo Yesu omwana kutomulamu tusabye. Amina. Weewaawo twongera okwebaza gwa kyekumidde ku Skktv Uganda ng'olaba Mama Sarah Live. Okay, ngenda kuwamba kuba no show yange. Benji basimu stopping ya nana asirika. Aja kuwamba. Utapamba. Tulina olujuliro ndulo twaliwo kimere. Natulina ku mazzi. Amazzi gali blessed already. Thank you so much for your prayers, Apostle. Mbaleso nakulero ku Mama Sarah Live ngambutufu njaga togere ku nsonga y'abavubuka mu kanisa. Si bavubuka bonjoga kuba specifically avubuka abalenzi. Nenga mu church amabe twatogera abalenzi n'abawala tugina bayinzamu. It's not going to be a crime. Now before we go to that, nsaba mbulireko bakuzaala wa byonna twala tugende. Ne Benji totolina nakuyita ojja kweyogerako ng'amanyi. Amina.
Ngawe badde mbagambye amanya gange nze Amos Baguma nga ndi muvubuka mulokole era omuweereza wa Kristo Yesu. Nsabira ku church gye bayita Kamoa Church of God. Nzalibwa mu kitundu kye bayita Kyoterwa side ze Masaka Ngodde Tanzania. Era nebaza Mukama nga ndi ku shono olwaleero. Nga ndi musawo professional ndi musawo skillfully ndi beka amebeka ndi musawo nga tendi mbulizi wanjiri ndi muweereza wa Mukama. Bane gwo muvubuka omutala bikola njona bino bikola. Bikola. Lwaki obikola? Kubanga kyenazuula nti omuntu nga toyina ssente mu bulamu buno n'obuweereza bukalubiriza. So that's why you know kubanga okola ebintu ebyenjawulo outside your profession nobanga weebezawo obulamu ne butambula ate nga n'emirimu gya Mukama gitambula bulungi. I mean, thank you so much Benjamin tukuyise. Kale neyanza mabisalo mpala nateze munne. Nakuwala nyedda nezikiriza nti oli wano. Naye nebaza mabisalo okutukyasa wano. Amanya erinnya lyange nze Mulindwa Benjamin nga waliwo omuyimbi mukwano gwange taita Skutesa yakuba akayimba kagamba katya nze ndi mulokole Misana nekiro ndi mulokole kyekyo wabo nze Yesu tanswaza ne bwesuba mu bantu era nsigala obuzana kuzina mukalo nawe muzukulu wange sidaisinga kazina napesa anti kegaliko amapiano omanyi bayire mamisala muli mawolowooza munnaga amazina nebugazina mu church nze zanaga mizimu nedda muvumaze sibimanyi bakirizibwa mu church ate bwoloko kuba wese bamuyitani mapiano oba nange sigwamu bugwe naye nga ndi musajja mulokole kyebaliza Mukama eyajuzibwa omwoyo ogoba sitaani mulinnya erya Yesu. Amina. So ndi musajja mulokole nebaza Mukama niyampa erinnya eddala namukaabira olw'ensonga ezimu nga nina obusibe nalimu ng'obusibe buva ku linnya Mulindwa nemukaabira nampa erinnya eppya erya Mubuulizi. So ndi mubuulizi. Oli mubuulizi? Ndi mubuulizi. Wenjiri? Nedda erinnya lyange. Erinnya eddala. Nze Benja Mubuulizi. Nokwale lya Mulindwa nalitukuza naye Mukama yampa naliri. Muli bafumbo? Siri mufumbo. Waki wewakana? Kumalayo kale. Nzirise. Ndi muweereza wa Mukama, mpeereza mu kanisa. Gye bayita Sanctuary of Hope Church, esangibwa Kabowa era nga olw'ekisa Mukama Katonda ndi mwegayirizi, ndi musinza, ndi mubuulizi wa njiri ate nga n'olw'ekisa kyempeereza mu kanisa ya Pastor Tom Mutundu Christian Fellowship ndi mwegayirizi. Nebaza Mukama ate ekyokulala ndi mukwano gwa mamisaano nkwadde ampalana. Sansanya kwa Benjamin. Obagamye tuko nasoko kurunninga entunga nze mbyo kusoma. Kitu by the way kanti nyumyeko mamisalo yasoka kujja kusomera omukazi omukulu azza okusoma nyumiza abantu that experience sign am office kuba by then handling our admissions sign office yesomera admissions. I was in a lecture kati bampita after a while bambi namusanga yemeridde wabweru nga bona bamugambye lindo omuvubuka yambalaga lubindi yajja kukolako nga yemeridde wabweru, but I thank her because she's a patient lady. Yaninda paka whenever mu lecture ne mukolako and I admitted her. Enkuba ne tonya bambi navugako. She was so patient and loving. Thank you. Yes, so namwagala ku mutima ne musima and here we are at Chance. Thank you so much Benjamin. Kakati njaga nnyo okumanya nkuyita Benjamin oba Benji. Whatever they are all. I think Benjamin sounds so good. No, Benji. Benjamin is so old fashioned. Really? Kati I'm 52 years old. What do you expect? Mami, kita Benji. Benji. Muite yani? Amos. Banange oyagala kunkola ki? Apostle. Nina. Oli apostle anti? Yes. Okay. Kati apostle ne Benji sansa nnyo kuba nti muli wano. I'm loving it kuba ntudde n'emisaayi emito. Tusaze okufulayo ka freestyle baka traditional style oba kyonna gwe nga bw'okiraba gwome bw'okitwala. But we love this experience of tutuddeko wansi. Sibayikiriza batuuza wansi naye mweba nnyo edala obugumiikiriza kwa muze mu studios nga tulina shooting and you waited. Thank you so much. Nkimanyi ddala nti mwenna muli balokole. Bwekiri.
lwaki mwasalawo okulokoka ne muva mu eno bweti ng'abaana banyumirwa life saagala mubuulire enjiri saagala njiri bane saagala ki eno si church naye njagala obuulire ku muntu owa bulijjo Apostle lwaki wasalawo okuyingira ebyabalokole anatimbide nti ne Yesu tamuswaza. So Mukama yebazibwe once again anze nganze omuntu sijja kugamba nti nze natuula n'ensalawo kati lunginda lokoka no nabeera nga njagala nnyo negomba nnyo abalokole nga mbeera mbalokole nga mama wange yali mulokole omukyala mulokole ddala kuva dda nga nkyali muto so yatwagazanga nnyo obulokole kubanga Bayibuli egamba nti abalokole babuuza Yesu nti abalokole tunabalabira ku kinabagamba tunabalabira ku bikolwa byabwe so ebikolwa bya mama wange byansikiriza nnyo okuyingira obulokole lero ekisa kya Katonda lwali lunaku lumu nekanga nga nange mpulira kati it is entering me kitandise okundya nekinyingira nga kitandise okutula akasigo nga kayingira ng'ensigo eyo gye bazze bansigamu okumala ebbanga kubanga wakati walinayo ekkanisa nga mbeera mu kusaba naye nga siri mulokole ngira bakimanyi naye nga ngendayo mu kusaba so olw'okuyaayana okwo okumanya because I'm a person ayagala nnyo okumanya bye simanyi so bwe nti ekisa kya Mukama nekindokola ekisa kya Mukama bwe tewalokola okuba ali oyagala kugenda mu visa kufuna visa bino genda mu ggulu tewalokoka nti olw'okuba walina ekizibu kyagala basabire nze sijja kugamba kubanga life was not bad to me before era tebubangako bubi nti nalokoka lwa bizibu nti nalokoka nina amabanja nalokoka nze ekisa kya Katonda kyekyandokola nalokola ekisa kya Katonda nga ye yennyini yaneekwatiddeko nganze. My name is Hillary and I'm from Makarios Bakery and we made that lovely cake you see over there. And I just wanted to pass a message to ask you guys to support us. Motuagide, Motugureko cake. We're also not expensive. You can find us on Instagram, Facebook, and TikTok. Thank you. Nga weesiimye nakalaba abantu nga banfunda nnya nina omukyala gwe manyi mu America yaŋŋamba nti nze simanyi na bwe naloka kuba saayina bizibu I was living a very good life naye for some reason I end up getting saved omula Benjamin Benji nze banange yali nnaku I remember 2006 taata wange yafa my biological dad. Sorry about that. Yafanga tuzadde abaana 13 and I was his 11th. Wait, taata wo yazaala mu maama wo oba n'abaana abalala? Abakyala baali bana. Okay. Nga mama wange omukyala owokuna. So bwe yanzaala twali bakristaayo aba Church of Uganda. Kati nanzaala mu 2006 I was just 5 years old. Taata n'afa. That's hard. Taata bwe yafa mami n'abuuza bano abaana ngenda bakuza nti neetaaga omusajja naye omusajja yamugira mu bwongo bwe eri Kristo. What? Era mama wange n'alokoka mu 2006 bwe yalokoka nze Benja kati nenkulanga tulaba era nga yasoberanga Bishop Kiganda netulanga environment ya kirokole kati naye mu 2014 wabaawo ebyaliwaawo 2014 ate mama natwalibwa muka kitange yagenda Juba mugenda Juba okunoonya akasente natwalibwa muka kitange n'alyoka alunganze n'ansiranya n'akola biki kati olw'ennaku eyo gye nalina kitange yali mugagga yali kifakamukago NSSF sente mama sente weri Kintu Musoke is my uncle. Bebe Kulu is my cousin. Bidani Study is my uncle. Nyabo nzirira wangi? Yes. Kintu Musoke Bidani Study, that's the family I'm coming Rashida. Obiwulira bino Rashida gyoli eyo. Obiwulira Kintu Musoke yani? It's my dad. Yes, Bidani Study. So that's the family I'm coming from. Naye ekyasi okunuma nti I was a bastard. Naye nkula naye nnaku. So nengamba naye kati chansanga nganga mu church jembeera buli kaseera like nga abeoka nga bango babana bamuka kitange kati ng'obudde bwange saagala kubeera ku street embeera wa ku church kati nekikula nontantiri bwe naye tulabye entegeera ng'ennaku ensuseeko. Why do you call yourself a bastard? Because I was born outside marriage entuufu eya taata wange. Kati tata we alina abakazi abana. Why do you choose to be that you are the bastard?
no nze nkitegera butegeezi kuba spiritual nti okimanyi tubakuba ndi mwana wa bbali yalina gwe yali yawa sempeta yes kati mwena omukyalo owokubiri yabazaalamu abaana ameka oyo wabi mwenda yamazeeko okutuukiriza bye bamusasulayo mwana ate yali musawo professional doctor okagamba wazaava mu famire naawe ennungi mamusawo mpa ku kanamba kaani oba era by the way mami wange yanyumiza n'aŋŋamba nti dadi wange wali yakanzaala omukyalo no w'empeta yakola buli kimu kuba yali mukazi mulogo naguno ogwaka mukazi mulogo so my dad's plan was to take me to London yali programu ye ng'ayagala kunkweka n'omukyala tena abaana balenzi owokubiri ow'empeta nga yazaala abaana mwenda nga kubanga omukyalo omukulu yali azadde omwana omu yekka omulenzi kati taata wange yasomanga aweera omwana we n'omulenzi olunaku lwe yatikkirwa lwe lunaku lwe yafa ono yamusse so kakano bwe yazaala abaana abalenzi yazaala omwana Alan nga kasiru nga tayogera so yafuba nnyo okulanga ate nangakola ki taata nayagala mprotecting against this lady nekitabaawo n'afa yafa throat cancer kati ennaku eyo yonna yinawo bigattaganya nengaakangako ate mami yakulondera yagamba tata Jesus is the husband era yagamba nti omwami anaakuza bana abaana ye Kristo Yesu. Your late father Yafida, was your mommy old or young? Yali muwala muto. She gave up her life. 28. Very young, bouncing, chali mboko. Omuna ngazale mbona ngena ino kubanga yali mboko. Kati mama yali Anglican naye oba yali mulokole. Yali Anglican. Kakati yabuvamu nagenda okubera wachali Anglican. Yabuvamu nasigala nadda mugumu mu Yesu. Bana abalokole. Abomwoyo aba Pentecost. Baganda abana abatano. Mama we yakuzala bamaka bana batano. Tuli babiri nze nanzirako muwala. Yes. Naye munamawulire. Agakolera wa. She's a radio presenter. Wafa mukyalo wange gyabera. That's good. I got such tundu chemubende. Mubende in the house nkugambye. Nafe tulibe mubende by the way. But it's not mubende, it's kasanda. Siwala. Siwala wotuka ne kaweri unoyita unoyongerayo. Zedi wotuse. Life yonga is very interesting. Yeah, it is already, sir. We've passed through many things. Na yeye mukama tusaside. Kakati mkulu Apostle Amos nditegedde ndijekidde. Osaza okulokoka nga tena kiweetaaga. Njaga mbuye olugendo lw'obuloko libadde otya. Kuboli kabulungi. Simanyi olaba kale mukakwateko. Kwateko. Olugendo lwange mbulokole. Teribadde luzibu nnyo teribadde lwangu nnyo. Yeah, because when I lokokera, I was living in a bishop's family. My great grandfather was a bishop for our church. So when nakulira ngenda okumanya Yesu nga mu church mwembeera nga tubeera mu church genda longosa church komayo waka like nga byebyo byetubeeramu. So at first nafunamu disturbances nyingi nenjagalako n'okwetta because I was so perturbed mentally. Yeah, someone waliwo omuntu yali ankola ebintu ebitali byangu nga nyigiriza nnyo to the wall. Nga ndokose nenga anyigiza I didn't know family member. Yali muntu wa waka nenga si family member nenga was brought into the house. Naye so yanyigiriza nnyo I didn't know his motives kubanga wechansukako because nokusoma kwali kuganye nga mzee angamba sikuzayo kusomero kimala because he thought I'm a very bad boy. Naye one day nasaba nnyo mukama nga nkera kumacha kusaba every day somewhere nenkera nensaba. God told me go and speak to your grandfather. So one day nali nakabala sina 6 hours njala ingia medical school. Nengenda nemugamba mzee mbali njala kogerako nawe. Ngamba okay, it's well. So one day he got time for me and we were together. Nangamba come we go. Tukireyo wansi mu kiralo, so that's where we talked. I cried out my heart. I poured my heart to him. Nembulia everything. So as a parent and as a minister that has been in ministry for so long, yabigatagatam namanya maybe natandika doubtinga mbe badde bamugamba about me. So he gave me a second chance.
we had a meeting and me asking the guy nakola kye kituufu ddala why because everyone was saying ddala wakyatulugunya omwana ono so kyekyasinga nempulira nga obulokole buntami naye mukama nankwatako olwekisa kye nga the only hope I have is him kubanga biseera ebyo nawulirizaganya ennyimba za Judith babiri so nga buli wemuziwuliriza nga nziri eyo nenkaaba nzekka nga buli wanyigiriza ngenda nateekako ennyimba nga nziwuliriza then nga I feel okay so but twafuna eyo meeting things were sorted and everything was okay. That's how I went back to school because I was bold. I stood up for myself. Nemugamba, you know, this is wrong. Teaching H2. So it's okay. Go. So when you had any interaction with all of us as a family, I was found city guilt. I'm innocent. So that's how I went even back to school. And more challenging when I entered campus, because now when I entered campus in this medical school, God tells me start a fellowship. Now I'd already been in some medical school in Mukono, which are ungodly. So fabamu ne tuddukayo. And another thing bali bongeza sente, what so choose prices. Ate fabazade twabagamba birala. Ate kati batugamba birala. So when I came this side, God tells me now start a fellowship in this school, because the school has been in existence for more than I think 20 years. For now 19 years. But they never had a fellowship. So God tells me start a fellowship. I didn't know where to start from. It's called the Kampala Paramedics Institute. It is a school and bureau. So I didn't know even where to start from. Now I didn't even know what to do because I had not been in ministry. Kwanza kuchurch rabamanyi ndi Asha Nongosa church at my local church. Yeah, so I started now seeking God for guidance, and He guided me through, and I started it, and many challenges came with that because Galida bakusubira butakola kino okusubira butakola kino bakusubira butakola kino, you are the papa, you don't have to do this. So nebobanga oline wabanga atute ekintu kyo, maybe you bring your water in the night or gata down maybe in the jerry can, then your roommate takes it away. Usanga bagana, of course katogenda yomba naye yenazenga there is a God started teaching me how to live with people. So that's how I lived. Nembanga. I love the bench. It's just very listening, very attentive. Yeah. So this is interesting. About this guy Yakolangachi. So I passed through some difficulties at school. Because the food is not good, maybe because of this lecturer, because you don't have to engage in that because you have to lead by example. You are the leader, you are the spiritual leader. The school is believing in you. Was it making you uncomfortable? Was it making you? No, it was putting me in line. Because personally, I love violence. Personally. That is the uncomfortability. So, no. Like kadingazo nandi agaddo bikola naye kati nandi agaddo okubanga ebintu ebyononese ebyo bityo mbambi agala naye kati because this was putting me in line of interest. Yeah, ebintu byobuvuyo vuyo ngebyo sometimes nga binyumira, but I don't engage. Actually, even when I was in high school nga onyumira drama, yeah, nga binyumira ebyo manya police eza kusomero nga fetudde netusanyuka nga I just enjoy seeing. But because I'm a Ugandan, so when I was at the school, I can't do anything. And never banga bekalaga saba against the director because you have to stay quiet. Did you walk like this? No, just ngo inabyewala never banga complaining again. Lwachi fete tugenda kola ebintu tujja kusoma ebino. Why do they do this? Why should we study on Saturday? It's not on timetable. Kata as a leader ngago inosoka mu class because they are looking at you. That is too much. I think of course never tali bakiriza. They're looking at you because ngawe natandi senti but abalokole balabira kuchi like babalabira kuchi kuibalabyamu. So your fruits bring many to Christ. So if you bear bad fruits, you're chasing people. So where you just try to live as clean as Jesus as no, I also had some weaknesses as a person. Did you ever have fun at campus? Of course.
Yeah, we used to have a lot of I can't fun. wait to hear this, but you know, Benji, what do you think about him telling us about the child? What do you think? Well, omuntu amutawanya kujja Eyali. Eyali amutawanya. Yali wa family yali wachi. He wasn't a family member, but as you know, pastors' houses, they bring in everyone. Everyone. So olina ajja n'akunyigiriza naye nga talina related in any way naye n'akunyigiriza nnyo to the world. Olaba Misara ne Amos nze kyenzikiriza one thing I believe. Kino ngena kyogera perspective y'okubanga ndi muweereza and a grown up person in spirit. Nti ekintu ng'ekyo bwe kijja bwe kisanga omwana omuto omunafu mu mwoyo agwa. Ayinza okwagana counter attack. Naye bwe kisanga omuntu akuze mu mwoyo omanya nti you test. Nze waliwo omuntu naye yakikolako ekyo sometimes last semester at campus actually kyanviirako n'okuva mu admissions office mu Wansanga guy yakwira head of security olw'okubanga alaba bwe najja ku ssomero I'm impacting a lot of influence mu kanisa y'essomero abakulu banjagala because of my ministry now ate nga ye yaliwo kati olw'okubanga I'm becoming so much beloved nawire ekinugu so n'abaako byakola mumikola nankuba n'okunkuba nagana okutwala ku poliisi anti bayibuli eyogera mu Matayo ayogera mu Matayo nti gwekola ki kakkana bakuba oliyiteeka nyoddala waluteeka yankuba nankuba ate bwe bamuntasaako ne mugamba ate nkusonyiye kubanga bayibuli kyengamba okukola I swear upon the living God. toyita poliisi ye yali ayagala okutwala ku poliisi ate abakulu bansanye ku poliisi bamuntaasako butaasa so ebintu ebyo bibaawo naye namanya ate kyabaawo after nga nvudde mu kisimbo kyanaku nnya dry nga nva naku lusozi so ne mmanya nti eno test kati ebintu ng'ebyo omuntu onaakucunya bwe kijja eba test bw'oba oli mukulu mu mwoyo yo okitegera mangu okyali muto naye bankuba ne banyiwa omusaayi amanyiro sirina ananyiga ndisingo naye nebaza mukama nti namusonyiye naye namugamba gundi sijja mwogera mannya namugamba gundi nkusonyiye kubanga Kristo kyammanja naye essaawa eyakati wenjogera buli wandaba ababwa kubanga omuntu akusonyiwa aba akutadde amanda g'omuliro wano ku muliro gakumagaaka yes kati namukuma amanda g'omuliro wano naye kyalina ekibuuzo kimu eri Amos. Do you think I'm just cutting this story short do you think PK kids, pastors' kids, you guys, you suffer a lot? A lot, because as a pastor's kid or as a person that lives in a pastor's house, sometimes things that happen and you're like, as if I'm not a kid, as if I'm not a human, as if, I don't belong. So sometimes I want to, especially these people that come in the image of serving, so they are respected because they're men of God. Now for you, because you're a child, they don't think you can. You have feeling. So olina yagala okunyigiriza nnyo beyond his limits. So nkiba kisa kya Katonda kubanga nze omuntu yanyigiriza nalina I was still young actually in the spirit. Ne Mukama yannyamba nnyo because there was a time I was like, why don't I just live here? Maybe I go into the world, maybe. Because I regretted. I at first nasoka nejusa ngamba baba batya. But because Mukama yanyamba olw'ekisaaki, that was the test. Ngabenje badagamba. That's what I passed through. And it has made me strong up to now. Amos. Sigala kuta. Nkyayagala okumanya. Mpaaje ekintu kimu oba bibiri. Omuntu ono kiyajja n'akucunyiza awakaawo. Ate oyogere eri abasumba. Kubanga you know what, this is so real. Yeah. Very soon ngenda gathering pastors' kids. Okwogera nabo boge kubanga ebiseera ebisinga tebagala na kulokoka. Kituufu. Sure. Abasumba bagenda ne bagala kanisa okusinga family. Isagana bikwogera kuba gwokimanyi. Yes. So njagala ombulire Amos. Mbeera ki gye yakola eyakucyankalanya
eyatuuka okuba nti owulira nakwetta bwessogambe kubanga geswa bwe baba bamukiririzaamu baleese omuntu ali so holy awaka okitegeera you have to bali temutuusa zaffe tuli basumba kyekabaire nti mwe muli bantu omuntu azza kukyunyiza mpayo ebintu nga bibiri. One, kyeyasooka okukola, he stole my freedom. He took away my freedom, one of speech and of as living as a child at home. Kubanga, this is the person nga I know kwogera. And one, ekintu ekyakisinga okunyiiza, you're just from school, you've come as a child from school, you're now at home in the holiday, because you have to engage in work at home. And now you remember, most of the pastors' homes, Babylon never made say this one, okay, help us. This one is for this one is for the kids, this one is for this. So noesanga nga naffe twabayina nga gwekikwatako kulya, kwebaka, kusoma bitabo byo, wash your clothes, go to church, only that. So one time, as a child, you want to engage into work. Because nzenganze, nebaza nnyo mama wange omulungi. She groomed us into responsible people. You can't live in a home nga toyina kyokola, you're just eating food. Okola emirimu, okola kino, you have to do this and this. And naturally, nange nemba nga ndi hard working. So, nga saagala bya kuzuka, nate noyebaka weba sitoyina kyokola. So one time, I tried to go, I think, wash utensils. So as I'm washing utensils, this guy, Amos is like, ayingiriye emirimu gy'abakozi. Investors are like, I'm stumbling workers. So my grandfather calls me, why do you stumble workers? Actually, in personal nganzi, ekigambo okwesitaza nali sikiwuliranga because Oluganda ndomaine esimanyi nnyo engeri siri muganda naye vocabulary yagamba lwaki wesitaza abakozi bange ngamba yo kwesitaza abakozi lenga sikitegeera nomugamba jjajja kinnyonnyola nomugamba mbadde sikimanyi nangamba because he was a man that yali alina kalinga anyiiga ng'omuntu nangamba out. So nengamba ekyo sijja kiddamu olw'okwoza ebintu kati olwaddako omulaalo n'atugamba tugende ffenna ku ttale covid time covid yeyo tuli wano ewaka wano mukono so tulinawo just ente ez'okunywako amata so one time omulaalo atugamba of course I was friendly, I'm naturally friendly. Nemugamba, omulwala agamba, no, come, we go together. Because we want that bush experience olunze musana coaches of the tuyanye nganage. Yes. So tugenda. So when we went, nitukomao. Nagamba abayingirira emirimu bagenda ne mutale bichi. I'm like, why? What should we do? Somebody do that. And then I asked my grandfather, what should I do? What's wrong with this guy? Nangamba, don't do anything. Everything has a person that does it. Instead of stumbling workers, just read your books. Because it's okay. This is the most challenging part. So, why akaseera kati awo ewiki tubivaako tetulunda toyina kyokola anything. Just eat, sleep, beera ku simu, beera ku biseera bye twadiscussingira ku WhatsApp nga mubeera discussions. Kati wayita akaseera tuba tuli mu evening altar kiro tusaba. Now this very same guy who said I'm stumbling workers mbalemesa okukola n'agamba abaana ebawummula balina okuyambako abantu ewaka emirimu. So temusobola kubeera wano nga mulya bulya mmere temina kimukola gyatagula ate mugezaako okukola mulemereddwa. Ffenna bwe twamala okusaba everyone went out and said like, what should we really do? Okitegeera and wagezaako omubuuza gamba I don't have your time. So it hurt me so much. No, like because he was a spiritual person, they believed in him so much. So and he was a perfectionist. No, as I don't want to go into the details about that. So nga yayagala kyayagala kye mbamukola era abamugonderanga wali omuvubuka yamugonderanga nga ye oyo taba na musango talina buzibu taza musango nga feba bad boys. At a certain point my grandfather chases me from home nangamba ddayo wa mama wo
ningamba it's okay. My mother najja nambuuza Amos yakoze eki yayisizaamu bubi nagamba talina kyeyisizaamu it's okay just agira abeerako. So one of my best aunties, my favorite auntie nangamba Amos tofaayo. Skktv Uganda, memories for a lifetime.